Hi all. Let's do the lesson reading. Rashtrakavi Kuvempu. So he's our Rashtrakavi Kuvempu. Let's understand about him, about his childhood, how he got into the habit of literature, poetry. Yeah, it's a very interesting lesson. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಿರುವ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. So what it means, there is a place by name Kuppalli which is 12 kilometers from Tirthahalli in Shivamogga district, and there were no schools. Okay, Shale means school. ಕಲಿಯಲು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. So to study they had to travel all the way to Tirthahalli, 12 kilometers. But in Bangalore, people travel 30 kilometers and all, man, for that Bishop Cotton Boys School. I've seen that. Okay, now we have auto, bus, metro. During those days, it was only by walk or just one bus used to come. Yeah. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಎ.ವಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ಬಾಲಕ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. So there was a school by name A.V. School, A.V. Shale, and that was in Tirthahalli. So there was a kid by name Puttappa who used to come to this school from Kuppalli. Balaka means boy. Balaka, boy. ಕಡೆಗೆ ಇವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ದೂರದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಓಡಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವೆಂದು ಶಾಲೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. So in the end, what they thought, his parents, his dad and mom, right, they said, "Ayo, why travel so far? What we'll do, we'll find a place very close to school, and that would in fact help him in his studies." Yeah, that's all. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಜೆ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದನು. ಸೊ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಎವ್ರಿ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ, ಎವ್ರಿ means see, pratinitya is kind of every time, or yeah, something like every time. Yeah, so when we add pratinitya ಸಂಜೆ, every evening, ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದ. So he used to go and play with his friends every evening. Yeah, ಅವರು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೊಂದು ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮೀಪ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಇತ್ತು. ಸೊ ದ place they used to play, right, there was a tree, that Aralikatte tree. If at all you go near towards village and all, right, there'll be a very big tree, not the banyan tree. Yeah, there'll be another very big tree. Around that they would have built a bench around that and placed some photos. And if at all you would have gone to that village around 15 years ago, you would have seen, not even 15 years ago, around 5 6 years, 10 years ago, you would have seen few old people and young kids sitting there, and if you ask them some direction, they would show you which way to go. But now you go, there are still kids and old people sitting there, and they don't even know when you go and stand in front of them. They'll be busy watching on their mobile phone. 1 GB data free, right? So that is what Aralikatte is. And there was also a Gudisalu. Now Aralikatte doesn't mean that people sit and gossip. It's a tree
and ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು means what? Hut, ಗುಡಿಸಲು. ಆ ಅರಳಿ ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಗರ ಹಾವು ವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ there was a pottery means a burrow, usually around this trees, right? There will be some kind of hole, yeah, the small hole, that's burrow. So now Arali Mara is nothing but peepal tree. That's the right word, yeah, peepal tree, not P-O-P-L-E, P-E-E, people, P-E-E-P-A-L, peepal tree, yeah. So in that burrow, pottery means a burrow, there was a ನಾಗರ ಹಾವು, ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ. ಒಂದು ದಿನ ಈ ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒನ್ ಡೇ ದೀಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ವರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದೇರ್. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಡನ್ ನಾಗರ ಹಾವು ಪೊಟರೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಳಿಲೊಂದನ್ನು ಗಬಕ್ಕನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಸೊ ಅಳಿಲು ಮೀನ್ಸ್ squirrel. So all of a sudden this snake comes out of this pottery, and there was a cute squirrel which was running around, and it held it from its mouth. Gabak. ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಅಳಿಲು ಮನಕರುಕುವಂತೆ ಚೀರುತ್ತಿತ್ತು. Now this squirrel, right? It's all squared. Someone has caught me, and it knows time has come, and it started making that weird sound. Now why it was shouting like that? Because it was not calling for help. It was thinking that it's dead. Maybe it was the last cry. ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನಿಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. Now Puttappa was playing with his friends, right? He couldn't see this sight. Oh my God, what is happening? ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಅಳಿಲನ್ನು ಬದುಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಆ ಅಳಿಲಿನ ಬಾಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟ. Now he thought, somehow I need to save this squirrel, and he, with full valor, he went forward and he pulled the tail of that squirrel. ಹಾವು ಹುಡುಗರ ಗಲಾಟೆ ಕೇಳಿ ಪೊದೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. Now this snake also, right? It is scared. Ayyo, what is this? Gates are coming. All of a sudden a commotion, a sound, and it just ran off into that bushes. ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಆ ಅಳಿಲನ್ನು ತಂದು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿದ. Now this kid Puttappa, right? He bought a squirrel, he kept it in a basket with grass, and he started taking care of it. Meow, meow, don't worry, I'm here, kind of thing, yeah? ಹುಲ್ಲಿನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್, ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಹೇ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಮೀ? ಆಗ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ತೀನಿ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ said, I'll take care of it, boy, you need not have to worry. Means that need not have to worry is my dialogue. He just said, I'll take care of it. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ his childhood only, the guy who showed so much love towards this animal, right, Puttappa, is none other than ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ರಸಋಷಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಕುವೆಂಪು ಅವರು. Is none other than our own ರಸಋಷಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಕುವೆಂಪು. Now I can translate all of these in English, but it sounds really bad. Let's go with the native language. Yeah. ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ
Puttappa. Now, what does Kuvempu stands for? His name is actually Kuppalli Venkatappa Puttappa. Kuvempu. ಇವರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗೌಡರು. His dad's name is Venkatappa ಗೌಡರು. ತಾಯಿ ಮದರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸೀತಮ್ಮ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 1904 ಕುವೆಂಪು ಜನಿಸಿದರು. ಸೊ ಕುವೆಂಪು ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 1904. ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಹಿ ಡಿಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಮೈಸೂರು. 1929 ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಸೊ ಇನ್ 1929 he joined Mysore Maharaja College as Kannada teacher. Means maybe it's a professor. Adhyapaka means professor. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದರು. Then he also became principal for that college. What progress, man. ಮುಂದೆ I joined one college, I failed there. But he joined the college and he became principal. Very good. ಮುಂದೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದರು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕುಲಪತಿ? ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್, ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆರ್ ಡೀನ್. ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮೇ ಬಿ. Kulapati means chancellor. That's what I think, because we see that vice chancellor and chancellor of university, right? So going forward, he became the chancellor for Mysore University. Now, what is Mysore University known as? Manasa Gangotri. ಕುವೆಂಪು ತಮ್ಮ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕವನ, ಕಥೆ, ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 18, right, he started writing play. Kavana means poem, Kate means story, Nataka means play. ಮುಂದೆ ಕಾನೂರು ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಮತ್ತು ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಎನ್ನುವ 2 ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ he wrote 2 books, not novels. ಕಾದಂಬರಿ means novel. ಕಾನೂರು ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು. ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಎಂಬ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರು. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ರೋಟ್ ದಿಸ್ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ. ಈ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತು. ನಾವು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಎಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ, ರೈಟ್, ಹಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಕುವೆಂಪು ರಚಿಸಿರುವ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಗೀತೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಾಡಗೀತೆ ಎಂದೆನಿಸಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಕಂಪೋಸ್ ಬೈ ಕುವೆಂಪು. ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕನ್ನಡದಿಂದಲೇ ಬೆಳಕು ಎಂದು ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಸಾರಿದವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು. ಆ್ಯಂಡ್ he is also one of the pioneer who said for kids of Karnataka, for means Kannada kids, minds should be the Kannada language should enlighten. Something like that. See, I can't give you the word-to-word translation. Basically, I always say one thing. When people say, right, why should we learn Kannada, why shouldn't we learn Kannada? There are a couple of reasons. See, always knowing another language is an advantage. Correct? First thing. Second thing is, for someone like me, right, not only me, whether you are a Odia guy or a Hindi speaking guy or a Bhojpuri speaking guy, Tamil, Telugu, Malayalam, Tulu, or any language, right, for that matter, Kannada,
or English, Russian, any language, right? Kids have to learn in their mother tongue for simple reason. You heard have watched that movie where Anantnag says one statement in Sarkari Hiriya Prathamika Shale. When we dream, right, we always dream in our mother tongue, not in a language, not in English or not in any other language, right? Unless it's not our mother tongue, we don't dream in that. Yeah. So that's what it is, boys. So learn and respect your mother tongue, and then learn additional languages. It can be any language, yeah. And be good, respect every language, and yeah, that's it.